Hello all, I'm Dr. Vidya Vijayan. Welcome to Competitive Cracker. അപ്പം ഈ ട്യൂസ്ഡേയിൽ സെറ്റിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് ഏകദേശം 75 ഡേയ്സ് ആണ്. ഓഗസ്റ്റ് 2 നമുക്ക് എക്സാം ആണ് അല്ലെ? അപ്പം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ആ 75 ഡേയ്സ് കൊണ്ട് മാക്സിമം സബ്ജക്ട്സും ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഓപ്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന സെറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് CCയുടെ ജാനുവരി സെറ്റ് റിസൾട്ട്. അപ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങളും ഇതിലൊരാളാവട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് PYQസും പ്ലസ് എന്താണ് ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, നമുക്കറിയാം സെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിന് ഏകദേശം 6 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ യൂണിറ്റ്സിലും വി ഹാവ് 20 മൊഡ്യൂൾസ് ടു സ്റ്റഡി. അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം അല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ടഫായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതും എന്നാൽ വൺ ഓഫ് ദി ഈസിയസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം. അപ്പം ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ കംസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, who among the following coined the term Orientalism in its influential post-colonial critical sense? അപ്പം തിയറി നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കറിയാം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള, അതായത് മോഡേണിസം, പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, സ്ട്രക്ചറലിസം, പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം, ഫോർമലിസം, ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം, ഇതുപോലുള്ള തിയറികളെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറീസ് എന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറി അല്ലെ? അപ്പം അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ. ഓറിയന്റലിസം എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഹു among the following coined the term Orientalism? That is our question. Okay, option A, Frantz, Fanon. Option B, Edward Said. Option C, Gayatri Chakravarti Spivak. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ഹോമി കെ ബാബ. നമുക്കറിയാം ഈ 3 ഫിഗേഴ്സ് അല്ല, ഈ 4 ഫിഗേഴ്സിനെയും നമ്മൾ സ്റ്റാൾവാർട്സ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന 4 ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ? ഇനി നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൂ കോയിൻ ദ ടേം ഓറിയന്റലിസം ആണ്. സോ വി നോ ദാറ്റ് Orientalism is associated with Edward Said. So Edward Said is the one who coined the term Orientalism. And another important point is Orientalism was published in the year 1978. Okay, Orientalism was published in the year 1978. അപ്പം സെയ്ദ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം ഓറിയന്റലിസം എന്നുള്ള വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ 1978. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Orientalism argues that the Orient was, okay, it is he himself introduced 2 terms. ഏതൊക്കെയാണ്? Orient and Occident അല്ലെ? Orient to represent the East and Occident to represent the West. Now our question is, Orientalism argues that the Orient was, option A, historically autonomous. Option B, geographically imaginary. Option C, discursively constructed by the West. And option D, politically unified before colonialism. So നമുക്കറിയാം Orient was actually the construction of West അല്ലെ? ത്രൂ മീഡിയാസ്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ലാംഗ്വേജ്, ത്രൂ വർക്ക്സ്, ത്രൂ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഇതിലൂടെ അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു അതർ പാർട്ടാണ് ഓറിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, ഡിസ്കേഴ്സീവ്ലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദി വെസ്റ്റ്. അപ്പം ഓറിയന്റലിസം, സെയ്ദ്, ഓറിയന്റ്, ഓക്സിഡന്റ്, ഇതുപോലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ട് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which concept is most associated with Homi K. Bhabha? Again, Homi K. Bhabha എന്ന് പറയുമ്പോൾ another important post-colonial figure, and at the same time it is he who introduced the text The Location of Culture അല്ലെ?
അപ്പം അതിലെ ഏറ്റവും ഓക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹോമി കെ ഭാഭ. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ സ്ട്രാറ്റജിക് എസെൻഷ്യലിസം, ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈബ്രിഡിറ്റി, ഓപ്ഷൻ സി ഡബിൾ കോൺഷ്യസ്നസ്, and option D negritude. Okay, let's examine each term is associated with which theorist. Okay, and thus we can find out the right answer. In that way we can find out the right answer. Strategic essentialism, I think it is associated with the Spivak, right? Okay, check it. If you have any doubts you can check it there. Then hybridity. Okay, hybridity is actually associated with the hybridity, liminality, ambivalence, mimicry. All these terms are associated with Homi K. Bhabha. Okay, and then we have double consciousness. It is associated with Du Bois. And negritude is related to Ames Escher and Leopard-Senger. So the right answer is hybridity. Hybridity, hybrid culture, the mixing up of East and West, idella colonizer and colonizer, colonized ee concept introduce cheythu Homi K. Bhabha. Clear? Okay, അങ്ങനെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ്. In Can the Subaltern Speak? It is an important essay. Can the Subaltern Speak? Who is the author of Can the Subaltern Speak? It is Gayatri Chakravarti Spivak. Okay, the term subaltern primarily refers to the term subaltern, but we know that it is introduced by whom? Angane oru question vannal definitely you have to write the answer. Arana introduce cheythathu? Subaltern was introduced by Gramsci. Gramsci introduce cheytha term aanu, and ഏത് വർക്കിലാണ് അദ്ദേഹം അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? The prison notebook. The prison notebooks. എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഒരു wrong tendency ഉണ്ട്. They all associate this particular term with whom? Spivak. But remember, subaltern is introduced by Gramsci in his work The Prison Notebook. Okay, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുക. ഇനി colonial administrators. Option B, elite nationalist. Option C, social groups excluded from hegemonic power. And option D, European working classes. So in Can the Subaltern Speak, the term subaltern refers to social groups excluded from hegemonic power. Okay, social groups excluded from hegemonic power. അതായത് one who, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സബാൾട്ടനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? The inferior groups, അല്ലെങ്കിൽ the people who belong to an inferior position or rank, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം Can the Subaltern Speak-ൽ സ്പിവക് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് social groups excluded from hegemonic power. Okay, clear? In our next question, so remember this essay is written by Gayatri Chakravarti Spivak. Okay, Gayatri Chakravarti Spivak. Okay, let's move on to our next question. The phrase almost the same but not quite is associated with the Bhabha's concept of. Okay, so here we are getting the information that almost at the same but not quite is associated with Bhabha. Okay, so ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും? Bhabha's concept of, anyway it is associated or it is an expanded definition, അല്ലെ? എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. It is a definition of Bhabha's particular concept. And which is that concept? Option A, ambivalence. Option B, mimicry. Option C, hybridity. And option D, diaspora. So the right answer is option B, mimicry. So remember, mimicry is defined like this: almost the same but not quite. So there is a chance for ingana question chodikam nere tiricha mimicry can be referred to, angane chodikam, or it refers to, angane engane chodichalum you have to answer this question. Next question: which thinker heavily influenced postcolonial theory through the concept of discourse and power? Option A, Michel Foucault. Option B, Jacques Derrida. Option C, Roland Barthes. And option D, Claude Lévi-Strauss. Which is the right answer?
the thinker who is associated with the concept of discourse and power. So the right answer is Michel Foucault. So the right answer is Michel Foucault. Anyway, we are familiar with all these figures. Derrida is associated with the deconstruction. Barthes is associated with the death of the author. And Levi-Strauss, again, anthropologist and deconstructionist structuralist writer. So, these points are all and remember, the concept of discourse and power is associated with Michel Foucault. Knowledge is power. Okay. Then, let's move on to the next question. Who wrote Black Skin, White Mask? Black Skin, White Mask. Imsesho, Frantz, Fanon, Lepotsenko, Gugiwa Thiongo. So, which is the right answer? Black Skin, White Mask is a text written by Frantz Fanon, who also wrote another important work, and its name is The Wretched of the Earth. The Wretched of the Earth. Appa അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് important works ഒന്ന് The Wretched of the Earth, second one is Black Skin, White Mask. Okay, Black Skin, White Mask. So, അത് വളരെ important ആണ്. Next, the term strategic essentialism is associated with. In the first question itself, I gave you the correct answer. So, let's go through the options. Edward Said, Homi Bhabha, Gayatri Spivak, and Aijaz Ahmad. So, the right answer is Spivak. Strategic essentialism is associated with Gayatri Spivak, who wrote the very famous essay, Can the Subaltern Speak? Okay, clear? Next, which text is considered foundational to anti-colonial language politics? Anti-colonial language politics. Option A, The Empire Writes Back. Option B, Decolonizing the Mind. Option C, Culture and Imperialism. Option D, Nation and Narration. So, Decolonizing Mind ആരുടെ വർക്കാണ്? Decolonizing Mind Gugiwa Thiongoയുടെ വർക്കാണ്. Okay, we know that Gugiwa Thiongo is always argued for their native tongue. Like Kikuyu language ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ native language, and ഒരു particular point he rejected the English language. And he says that we have to use our own mother tongue or native language to communicate our experience, and there occurred a conflict between Chinua Achebe and Gugiwa Thiongo. Anyway, this text always considered as foundational text to anti-colonial language politics, and it is written by, remember, Gugiwa Thiongo. Okay, next question. Which statement best captures Bhabha's notion of hybridity? Edana Bhabha's notion of hybridity? It restores pure native identity. There is nothing like pure. Alle adoru controversial ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ്. Then it rejects all colonial influence completely. അതും not possible. Okay, then it creates a third space disrupting fixed identities. And option D, it supports colonial assimilation. So hybridity എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മിക്സിംഗ് അപ്പ് ആണ് അല്ലെ. ഹൈബ്രിഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്സിംഗ് അപ്പ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം? That is a third space. അല്ലെ? അപ്പം third space. So hybridity creates a third space disrupting fixed identities. Clear? Ini postcolonialismile one of the important texts is The Location of Culture, and it is written by Homi K. Bhabha. The Location of Culture. Now our question is, it was published in option A 1988, option B 1990, option C 1994, option D 1998. So the right answer is option C 1994.
സോ ഈ വർക്കുകളുടെ ഒക്കെ ഇയർ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓരോ വർക്കുകളും പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറിയുടെ ഫൗണ്ടേഷണൽ ടെക്സ്റ്റുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറി, അതുപോലെ വർക്കുകളുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ, ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ, ഓതർ, അതുപോലെ ചെറിയ ചില കോഡ്സുകൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ. അതും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, Decolonizing the Mind. Again, Gugi Vationgo's Decolonizing the Mind was published in 1978, Orientalism 1986, 1992, 1999. ഇത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, 1986. Decolonizing the Mind was published in the year 1986. Clear? Let's move on to the next question. Again, I told you, Wretched of the Earth, Frantz Fanon's Wretched of the Earth. Okay, and now Wretched of the Earth appeared in option A, 1952, B, 1958, C, 1961, and D, 1965. ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ? 1961. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഓരോ വർക്ക്സുകളും ഇഫ് പോസിബിൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വർക്ക് എഴുതുക, ഓതറിനെ എഴുതുക, ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ എഴുതുക. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം. അതും ഇഫ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ, ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു റിമെമ്പർ. ഓക്കെ, ദെൻ ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ വൈറ്റ് മാസ് വാസ് ഒറിജിനലി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ 1948, ഓപ്ഷൻ ബി 1952, option C 1961, and option D 1968. Anyway, it is a work written by Frantz Fanon and one work was published in 1961. We just discussed the answer. Now we have to identify. Ingane strike off either we can easily identify. So the right answer is 1952. 1952. Okay, clear? Any The Empire Writes Back, Bill Ashcroft, Gareth Griffith, Helen Tiffin. ഈ മൂന്ന് പേരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ദി എംപയർ റൈറ്റ്സ് ബാക്ക് എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയററ്റിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ്. റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണിത്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ, ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ 1978, ഓപ്ഷൻ ബി 1984, option C 1989, and option D 1997. So the right answer is 1989. Wretched of the Earth 1961, Black Skin White Mask 1952, The Empire Writes Back 1989, then we have Orientalism 1978, Location of Culture 1994. ഇനി ഒരുപാട് വർക്ക്സുകൾ ഉണ്ട്, ഓതേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഷോർട്ട് വീഡിയോസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയററ്റീഷ്യൻസ്, അവരുടെ വർക്ക്സുകൾ, ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം 1 or 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോഡ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ 100% വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആകെ 75 ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കവർ ദ പോർഷൻ അല്ലെ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ജോയിൻ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ്. എനിവേ, ഇഫ് യു ആർ planning to write the exam, definitely you have to attend, means you have to prepare at the earliest. അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മെന്റർഷിപ്പിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഡ് ഡു ആവും, അതായത് ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന പോർഷൻ കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തരാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് മെന്റർ. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും കുറച്ചു പേരുടെ കേസസിൽ അത് പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മെന്ററിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനോടുകൂടി 75 ഡേയ്സിന്റെ സ്റ്റഡി പ്ലാനോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ, അതുപോലെ PYQ ഡിസ്കഷൻസ്, ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെന്ററിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ 75 ഡേയ്സിന്റെ സെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കോച്ചിങ്.
Okay, if you are interested, you can join to this batch and you can contact this number 9746455514. Okay, അപ്പോൾ ഇനിയും കാണാം ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസുമായിട്ട്. താങ്ക് യു.